Selamünaleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resul, meded ya Sadat ashab Resul, meded ya meşayihina destur Mevla Şevva Faz Hasan Şevva Hamdar vel meded. Tarikatuna es-suhba vel hayr fil cemiyye. Söz var. El kanaatu kenzun la iflah. Kanaat bitmeyen hazinedir diyor. Millet hazine arar, hazine para alsın, şey yapsın diye bir tane bulsa bir tane daha ister. Onu bulsa daha fazla ister. Kanaat olmadıkça insanın gözü doymaz. Daha fazlasını ister. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, insanoğlu bir vadi değil, bir küp bir şey, komple altın da olsa verseler ona doymaz, gene ister diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın gözünü doyuracak olan altın değil de topraktır. Toprağa girince toprağı atarlar üstüne. O vakit tamam der. Artık başka şey olmaz. Yani hayattayken insanoğlu bu tamah meselesi var herkeste. Onun için onu zapt etmek lazım. Nefsine uymamak lazım ki kanaat olmadıktan sonra hayatı insanın hiç rahat olmaz. Rahat etmez. Devamlı daha fazlasını ister. Bir versen iki ister, iki versen beş ister derken ne versen doyuramazsın o insanları. Allah doyursun inşallah. Bu kendine eziyet yapmış olur insanoğlu. Onun kanaat güzel şeydir. Kanaat sahibi kimseye muhtaç olmaz Allah'ın izniyle. Kanaat tükenmeyen hazinedir dedi. Bu güzel söz galiba hadis değildir de ata sözü zannedersem Arapçanın, tükenmeyen bir hazinedir. Ne varsa hazineler tükenir ama kanaatte olunca o hazine tükenmez. İnsanı rahatlatır. İnsan Allah'a tevekkül etmiş olur. Kanaat demek Allah'a tevekkül etmektir. Ona tevekkül eden boş çıkmaz. Ona zarar gelmez, eksilmez, artar Allah'ın izniyle. Bu dünya hali şimdi insanları kanaatsız olsun diye bütün öğrettikleri, gösterdikleri her tarafta küçüğüne, büyüğüne kanaatsız olsun diye öğretiliyor. Kanaatsız ol diyorlar kendisine. Kabul etme. Zam yapıyor. Yok. Bu olmadı. Bir ay sonra daha bir tane daha zam istiyorum. Halbuki o zam verdiği vakit senin o verdiği zamın iki misli sen cebinden gidiyor. Kanaat sahibi olsa o insanlar bir zam istemeyiz ya desinler. Zam falan istemeyiz. Bu bize yetiyor. Vermeyin, sakın vermeyin. Biz istemeyiz. Biz kanaat ediyoruz bundan. Geçinip giderler. Hiç daha güzel olur. Yok, illa vereceğiz diyorlar. Ne vereceğiz? Çünkü şeytanın sistemi milleti huzursuz etsin, milleti rahatsız etsin, hiçbir işleri rast gitmesin, onlar bassın, devlet batsın, herkes bassın, şeytan sevinsin. Budur. Kanaatsızlık budur. Bu her gün yani bir zerre kadar aklı olan insan bunu görüyor. Bunu görüyor ama bir şey yapmıyor. Yapacağı bir şey de yok çünkü yapanlar akıllı insanlar
bir şey zam vermese yıkıp geçiriyor, sövüp sayıyor, hiçbir şey bırakmıyor yapmadığı. Ondan sonra zammı alıyor, ona da kavga kıyamet. Ondan sonra bir şey halt ettiğini zannediyor. Hemen sonra aldığının iki mislini cepten gidiyor. Halbuki kanaat etse rahat rahat hem kendisi rahat edecek, hem ailesi rahat edecek, hem memleket rahat edecek, hem hükümet rahat edecek. Bereket de olacak. Onun için Allah akıl versin insanlara, rıza göstersinler, kanaat sahibi olsun inşallah. Allah hepimizi kanaattan mahrum etmesin ki eziyet çekmeyelim, üzülmeyelim inşallah. There's a saying, Al-Kanaat kanzun la yafla. This is not hadith, I think. It is only saying to be happy with what you have. It is treasure for you, never-ending treasure. Kanaat meaning what you be happy, you accept what you have in your packet or what you in place. You must be happy with this. When you are happy with this, it is pleasure for you, happiness for you. Because normally ego never satisfied and never be enough. What you give, it is not enough for them. Give me more, give me more, give me more. But the Prophet ﷺ saying, if one human being he has one valley full of gold, he will ask for another one. Valley, not only one bag of gold or one lorry of gold. No, one valley of gold, full of gold, and he will be ask for another one also. Not satisfied. Only it will be make him to not hungry or not enough for them. Earth, when they put in his eyes, they put earth in his eyes when he in grave. That time he will be enough. He said, "It's okay, enough. I had enough." But when ego alive, he want more and more and more. And this is what Prophet ﷺ not happy to be everybody satisfied with what Allah gave them. Thank for Allah for what He gave them from good thing, money or other thing, to be happy and to continue life with happiness. Because this ego never it will be happy. You give asking more, you give asking more. There is now in this time everybody in world they want more salary. Every time they give them 10%, 20%, 50%. After 1 month, we want again. Give us this our right. You must give us. Okay, we will give. As they said, they give, and when they give, they take from other side to double. They put price on this. After a little bit, also becoming shouting, wanting more money, and also making trouble. And they will give. But others, from others, when they give one, they take two. This is what they do. Inflation, they said, for this. Inflation, meaning not satisfied, no kanaat, no happiness with what you get. If they said, we don't want any more
salary is what we have. It's enough for us. Don't give us too much. Don't give any percent more than what we have. It's enough for us. Don't give. We are happy with this. And don't make other side price. They will be all in peace and happy and no problem. Because it will be everybody know what they take, what they will give. So no problem with this. But shaitan system, now we are in the world, shaitan system, making people to be not happy. This is main thing for satanic system, to make everybody angry and to not be satisfied, no happiness, no thanks for Allah, no thanks for government or other thing. What they give, oh, this is our right. We take our right. Okay, now we are by force. We force them to give us, and you force them. But if you have a little bit of mind, you will see another side what they take from you. They give you one, they take you two. They take from you two. This is what opposite of Kanaat, the content make you to give every happiness with your content, not to be taking any benefit. All benefit going, you only take the every bad thing. So this last century, it is more and more is coming for people to want everything. If you not taking, you will be not happy. You must take. You are right. You must take this, and you will be happy. But every time you take, make more problem, more trouble for you, for others also. For poor people, because they all cannot afford when you take something and you afford half, they cannot afford anything. So it will be a terrible situation with this problem you done. Allah keep us satisfied and happy with what He gave us, because with satisfied and thank Allah Allah give more. Allah help us inshallah. Al-Fatiha.